So we can write down this equation like tau is equal to minus k theta, right? Here k is a constant, and Yes, this sir. constant is fully dependent on the rope or wire. Okay, আমাদের এই ওয়্যার বা রোপের যে ম্যাটেরিয়ালটা থাকবে সেই ম্যাটেরিয়ালের উপরে কিন্তু কেটা ডিপেন্ড করবে। ওকে, আমরা যে কোনো ম্যাটেরিয়ালটা দিয়ে যদি এই ডিস্কটাকে হ্যাং করি তাহলে কিন্তু একই রকম রোটেশন করলে মানে রোটেশনটা সেম হবে না। ইটস ফুললি ডিপেন্ডেন্ট অন our wire or as we if we use rope. Okay, স্যার এখানে একটা কোশ্চেন ছিল। yes, you can এখানে ask. কি থিটার কোনো মানে রেঞ্জ থিটা ফোর্সের? ওকে ওকে, দেখো আমি তোমরা এখন স্লাইডে দেখতে পাচ্ছ, স্লাইডে যে ফিগারটা দেখতে পাচ্ছ অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য অরিজিনাল ফিগার। ফিগারটা যদি দেখাই, দেখো আসলে থিটা, আসলে আমি থিটা বলতে কোনটাকে মিন করছি, এটা একটা ফিক্সড, আমরা এটার সাথে একটা ডিস্ক এখানে জয়েন করা আছে, এন্ড যদি আমরা এটাকে থিটা রোটেশন করি এবং এই থিটাটা নট বিগ থিটা, ওকে, ভেরি স্মল অ্যাঙ্গেল যদি আমরা রোটেট করি, ওকে, যদি আমরা অনেক বেশি রোটেট করে ফেলি তাহলে এটা কি হয়ে যাবে, সার্কুলার মোশনে চলে যাবে। আমরা ওই একদম সার্কুলেশনটা চাচ্ছি না, আমরা জাস্ট কি চাচ্ছি, হালকা একটু রোটেশন করব এবং ওটা ব্যাক এন্ড ফোর্থ কি করবে, ব্যাক এন্ড ফোর্থ মুভ করবে। ওকে ওকে, সো আমরা এই হালকা আমাদের এই স্লাইড রোটেশন করব থিটা, এবং স্লাইড রোটেশনটা যদি করি তো সো এটাকে যদি আমি রিলিজ করি তাহলে আমাদের অপোজিট ডিরেকশনেও কি হবে, থিটা হবে, দ্যাটস ওয়াই আমাদের টোটাল অ্যাঙ্গেলটা কি হবে, 2 থিটা এম। ওকে, সবাই কি ফিগারটা বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। Okay, okay, if you really understand this then I will move forward. Our target is to find out the equation Sir, of yes 2 থিটার বিষয়টা আমি বুঝি নাই স্যার। okay, then I will show you রেকর্ডিং কি হচ্ছে? okay okay, yes, this is good things. Okay okay, রেকর্ডিং হচ্ছে। ওকে, নাও যদি আমরা টরশনাল পেন্ডুলামের কথা চিন্তা করি তাহলে এখানে কি থাকবে, একটা ফিক্সড জায়গা থেকে এটাকে হ্যাং করা থাকবে ডিস্কটা। যদি আমরা এটাকে স্লাইট অ্যাঙ্গেলে রোটেট করি, হালকা হালকা অ্যাঙ্গেল, এবং সেই অ্যাঙ্গেলটা কি থিটা অ্যাঙ্গেলে যদি রোটেট করি এবং যদি আমরা সেটাকে রিলিজ করি তাহলে সেটা কি অপোজিট ডিরেকশনে ঠিক সেম পরিমাণই মুভ করবে। ওকে, if it is theta then it will be also theta, so the total angle will be what, 2 theta, right? বুঝতে পারছি স্যার। Okay okay, then we will move forward, or our target is to find out the equation of motion. Okay, then we also know that in case of torque we also know this formula, torque tau is equals to what, I alpha, where I is what, moment of inertia, and alpha is what, angular acceleration, and torque is equals to tau is equals to torque. Okay, so we all know this equation and we can write down this equation like this fashion, like I is equals to what, d theta by dt. Okay, d square theta by dt square. Okay, Yes sir. so if we put the value here, so if we put the value of tau is equals to minus k theta here, so we can write down this equation like this fashion. So from this equation we can write down I d squared theta divided by dt squared plus k theta equals to what, 0, right? Yes sir. After that we can write down this equation like d squared theta divided by dt squared plus k by I into what, theta equal to 0. So if you write down this equation like d squared theta divided by dt squared plus omega squared into theta equal to 0, where omega squared equal to what, k by I, right? So you see that this is the equation of what, simple
harmonic motion. So our torsional pendulum also followed the equation of simple harmonic motion, where the angular frequency omega square equals to k by I, right? Where k is the constant, it is fully dependent of the wire, and I is the moment of inertia. Okay. Yes, sir. Okay, then we will move forward. If we solve and we know that the solve of this equation is what, as this is a simple harmonic motion equation, so the solution of this equation will be like theta is equals to what, theta m sine omega t plus delta, right? Okay. Okay, then we can also write down from omega squared that omega is equals to root over k by I, and we can also calculate t is equals to twice pi by omega, so t is equals to twice pi root over I by k, right? Yes, sir. Okay, so our target is fulfilled. We calculated the value of our angular frequency and time period in case of what, torsional pendulum. Okay, so these are the equations of in case of torsional pendulum. Okay. Okay, then this is the end of our topic pendulum. We all know we know that in case of simple pendulum, we know the equations in case of compound pendulum, and we also know the equations in case of what, torsional pendulum, right? Yes, sir. Okay. Okay, then we will move to our next topic. Our next topic is, oh, okay, anybody have any questions about the torsional pendulum? Okay, okay, if you have no question, then we will move forward to our next topic, and our next topic is two body oscillation. Okay, our next topic is two body oscillations. So what does that means? Two body means what, or one body means what? That if the oscillating body is only one, then we call that one body oscillation, like the simple pendulum, that there is only one body oscillate back and forth, show the back and forth motion. So this kinds of oscillations of one body oscillation. Let's hear what is two body oscillation. Let's think about a spring. If you hang two mass like M1 and M2 in both sides of the spring, then these types of oscillations are called what? এই দুইটা মাস কি করবে, দুইটা মাস দিয়ে অসিলেট করা যাবে না স্প্রিংটা দিয়ে? Yes, sir. Okay, these types of oscillations are called two body oscillation. Let's imagine that the length of this spring is what, L. Actually this is the initial length. এখানে initial lengthটাকে আমরা স্প্রিংটা আনস্ট্রেসড অবস্থায়, নরমাল অবস্থায় স্প্রিং এর লেন্থ কত, L. ওকে ওকে, লেটস তারপরে যদি তুমি এটাকে জাস্ট একটু স্ট্রেসড করো, লেট হিয়ার থিংক দ্যাট তুমি এখন স্প্রিংটাকে একটু স্ট্রেস করেছো, লাইক দিস ইজ M1. Stress করার পরে, like think about that this is a coordinate system. So the position of the final part is like x2, and the position of first part is x1. So আমাদের এইটুকু just x1, and আমাদের এই টোটাল লেন্থটা কত, x2. So এখানে কি কেউ বলতে পারবে যে আমাদের স্ট্রেসটা কতটুকু হয়েছে? Okay, So x2 minus x1. yes, x2 minus x1 কিন্তু আমাদের স্ট্রেস না, কেননা আমাদের আগেও একটা লেন্থ কিন্তু ছিল স্প্রিং এর। সো x2 minus x1 থেকে যদি আমরা এলটাকেও সাবট্রাক্ট করে দেই, তাহলেই কিন্তু আমরা স্ট্রেসটা কতটুকু হয়েছে এক্স্যাক্টলি সেটা কিন্তু পেতে পারি, রাইট? একটু আবার বললে ভালো হবে। ওকে ওকে, লেটস সে আনস্ট্রেসড অবস্থায় এটা লেন্থ ছিল এইটুকু, এবং আনস্ট্রেস অবস্থায় লেন্থটাকে আমরা এল দিয়ে ডিনোট করেছিলাম। পরে স্ট্রেসড করার পরে এটা লেন্থটা কি হয়েছে, ইনক্রিজ হয়েছে।
ইনক্রিজ হয়ে নাও এটা এখন x2 পজিশনে আছে। যদি আমরা x2 থেকে x1 বাদ দেই তার মানে আমরা পাবো জাস্ট এই লেন্থটা। এখন সবাই বলো তো এই লেন্থটা কি স্ট্রেস না? আমাদের তো আগেও একটা লেন্থ ছিল, আগেও তো এইটুকু স্প্রিংটা ছিল। সো আমরা যদি এই লেন্থটুকু বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমরা কোনটুকু পাবো? জাস্ট এইটুকু পাবো, এবং এটাই আমাদের স্ট্রেস কতটুকু হয়েছিল, স্ট্রেস। ওকে, মানে তাহলে স্যার x2 - x1 - L হবে স্যার। yes, exactly. So the stress is like x equals to what? x1 minus x2 minus L, right? Yes sir. Yes sir. Okay, okay, then we can write down, if we let that our change of length is called x of for t, and it will be like x1 minus x2 minus what? L, right? Okay. Okay. Yes sir. Let's move to my slide. You can see the actual figure of the slide. Here you see that as there are two body oscillations, so if the force in this part is F, then what is the force of this part? Like minus F. কেননা আমাদের দুইটা পার্টই যখন একটা পার্ট কি হবে এইদিকে চলে আসবে তখন আরেকটা পার্ট কোন দিকে যেতে চাবে, একটা পার্ট যখন এইদিকে মুভ করবে তখন আরেকটা পার্ট কিন্তু এইদিকে মুভ করবে। সো ফোর্স কিন্তু দুইটার কি হবে, অবশ্যই দুই দিকে যেতে চাবে, তাই তো? বুঝতে পারছো এই এই বিষয়টা? আরেকবার আরেকবার ওকে ওকে, দিস ইজ টু বডি, and এখানে মাঝখানে লেটস ইমাজিন দ্যাট দেয়ার ইজ এ স্প্রিং ইন দ্য মিডল অফ দিস টু পেন। যদি আমরা এই একটা পেনকে একদিকে মুভ করতে চাই তাহলে আমাদের স্প্রিং এর উপর ডিপেন্ড করে আমাদের যে স্ট্রেসটা হবে, লাইক স্প্রিং যদি মাঝখানে থাকে তো যখন এটা বাইরের দিকে যেতে চাবে তখন ফোর্সটা কি দুইটা দুই দিকে না, এটার ফোর্স এইদিকে আর এটার ফোর্স কোন দিকে, এইদিকে, রাইট? জি স্যার। আবার যখন স্কুইজ হতে যাবে তখন একটা ভিতরের দিকে আসবে, এটাও ভিতরের দিকে আসবে। দ্যাট মিন্স একটা যাচ্ছে এই দিকে যেতে চাচ্ছে আর একটা এই দিকে যেতে যাচ্ছে। সো এই দুইটা কেসেই ফোর্স সবসময় কি থাকবে, অপোজিট ডিরেকশনে থাকবে। সো লেটস সে দিস ইজ এফ, সো আরেকটার ফোর্স কি হবে, লাইক মাইনাস এফ। স্যার ফোর্সটা কি একই সময়ে দুটি বস্তুর উপরে ক্রিয়া করবে? Yes, yes, because this is all these masses are linked with this spring. একই সময়ে তো কাজ করবে অবশ্যই, কারণ স্প্রিং এর সাথে জয়েন করা দুইটা মাস। হ্যাঁ স্যার, মানে স্যার আমি যদি স্যার বল প্রয়োগ করি তখন কি স্যার একসাথে দুটার উপরই করব আমি? দেখো তুমি যদি তুমি যদি করো তাহলে জাস্ট কি করবা, দুইটাকে জাস্ট দুই দিকে টেনে নিয়ে কি করবা, ছেড়ে দিবা, তাহলে এটা কি করে করতে থাকবে, ভাইব্রেট করতে থাকবে, অসিলেট করতে থাকবে, রাইট? জি স্যার, বুঝছি স্যার। ওকে ওকে, স্যার ইয়েস। স্যার এখানে ফোর্সটা তো একটা অপরটার মানে বিপরীত কিভাবে হবে যদি m1 আর m2 যদি সমান না হয়? ওকে, যদি বিপরীত, দেখো ফোর্সটা অবশ্যই তোমার ফোর্সটা ডিপেন্ড করবে কার উপরে, ফোর্সটা কিন্তু স্প্রিং এর উপর ডিপেন্ড করবে, রাইট? আমার তো এখানে স্প্রিং একটা, ওকে, ইয়েস স্যার। স্প্রিং এর স্টিফনেস এর উপরে ফোর্সটা ডিপেন্ড করবে। তোমার এখানে ম্যাস কোনটার বেশি বা কম এটার উপরে কি ফোর্সটা ডিপেন্ড করার কোনো ওয়ে আছে? নো, স্প্রিং এর উপরে ডিপেন্ড করবে। ওকে, সো if we move forward, then we need to calculate the equations of like two body motion. So our target is to find out the equation first. Okay, then let's again, if I draw the figure again, this is m1 and this is what, m2. Okay, সো আমরা m1 এর কেসে লেটস সে ওয়ান বডি অসিলেশনে স্প্রিং এর কেসে একটা লেটস সে একটা বডি আছে, ওকে, এটা ফিক্সড, ওকে, এখানে ফিক্সড আছে একটা বডি যদি থাকে তাহলে স্প্রিং এর কেসে আমরা জানি এটা সিম্পল হারমোনিক মোশন ফলো করে। আর যদি সিম্পল হারমোনিক মোশন ডিরেক্টলি তুমি নাও লিখতে চাও, সো তুমি জানো f is equals to what, f is equals to minus kx in case of spring, right? Yes sir. Again, you know that f is equals to ma, and ma will be like d square x divided by
dt square, right, minus kx. In case of m1, you need to do here like m1 d square x1. If this stress is x1, d square x1 by dt square minus kx1, right? Yes, sir. Okay. Now let's think করো যে তোমার এই পাঁচটা ফিক্সড আছে আর এখানে m2 ম্যাস জয়েন করা আছে। সো তুমি যদি এই ইকুয়েশনের মতন লেখো তাহলে তুমি পাবে m2 d square x by dt square d square x2 minus kx2, right? Yes, sir. Okay. Now multiplied our first equation by m2 and second equation by m1. Okay. Yes, sir. Then if you subtract this from this, okay, you will find the equation like this fashion. I share my slide that if we subtract from this equation by this after multiplying first equation by m2 and second equation by m1, then we will find the equation like this fashion, right? Yes, sir. Okay. After doing some calculation, we can write down this equation like this format. Okay. Then we can write down this equation like what? As you see here, that if we get this m1 plus m2 term in this side, then you will find like this equation. Where let us this quantity is our dimensionless quantity. Okay. Sorry, this quantity has a dimension, right? Because like that in the denominator part of this equation, you see that m1 plus m2. Okay, so this is kg plus kg. That means the unit is kg, but in the upper part there is kg into kg. That means kg square. So the after doing all these things, you find out the unit of this equation is what? Like kg. Okay, so this is a mass, right? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so we can call it this mass is the reduced mass, and we denote this mass by mu, and we put the mu in our equation. And if we put x1 minus x2 is equals to x, then we can write down our equation like this format, right? And as you see that this is the equation of what? Simple harmonic motion. Okay. This is the equation of our simple harmonic motion, where this is actually the identical equation of our simple harmonic motion for one body system. Because in case of one body system, the simple harmonic motion equation is what? D square x by dt square plus k by m into x is equals to 0. So in case of our two body system, the omega square will be like what? K by mu, right? Yes, sir. Yes, Okay, sir. so omega is equals to root over k by mu. And we also know that what? T is equals to twice pi by omega. So if you put down the value of omega, then you can find the time of in case of two body oscillation, right? Yes, Okay, sir. so this is the equation of two body oscillation, and in case of two body oscillation, the angular frequency is this and our time period is this. But in here you see that the mu is called the reduced mass. Okay, now এই মিউর মধ্যেই আমাদের কি রয়েছে? আমাদের যে দুইটা বডি ছিল, এই দুইটা বডির মাস কোথায় আছে? মিউর মধ্যেই আছে, এবং সেই মিউটাকে আমরা কি ডিনোট করে নিয়েছিলাম? Mu is equals to like m1 into m2 divided by what? m1 plus m2, right? Yes, sir. So this is called our reduced mass, and in physics, the reduced mass is the effective inertial mass powering a two-body problem of Newtonian mechanics. It is the quantity which allows the two-body problem to solve if it were a one-body problem. Note, however, the mass determining the gravitational force is not reduced
in the computation of one mass can be replaced by reduced mass if it is compensated by replacing the other mass, the total sum, as we forget about all the words, as we derive this equation, like what mu is equals to what, m1 plus m1 into m2 divided by what, m1 plus m2. So we can also write down this equation like this fashion, and So this what is M1, sir? I didn't get it quite, sir. okay. M1, here we discussed about two body oscillation. Yes, sir. M1 is the mass of one body and M2 is the mass of other body. Okay. Yes, sir. ওকে, এটা তো আমরা যখন আমাদের শুরু করেছিলাম লাইক টু বডি না স্যার, অসিলেশন। রিডিউস মাস ছিল তো স্যার, লাইনটা আমি ওটা ঠিক ক্লিয়ার বুঝি ওকে, নাই স্যার। আমাদের যে টু বডি সিস্টেম ছিল, আমরা ইনিশিয়াল কেসেই ধরে নিয়েছিলাম আমাদের টু বডি, একটার মাস ছিল m1 এবং অ্যানাদার মাস ছিল আমাদের m2। দেন আমরা এই টু বডিকেই আমাদের ওয়ান বডি ইকুয়েশনের মতো লিখেছিলাম, এবং সেই ওয়ান বডি ইকুয়েশনের মতো যদি আমরা লিখতে যাই, তখন এইটাকে আমাদের এই টোটাল জিনিসটাকে কি করতে হয়, আরেকটা নতুন সিম্বল দিয়ে ডিনোট করতে হয়। As you see the units of these things, like if I write this down on my board, that mu is equals Sir. to, yes, স্যার এখানে কি দুইটা ম্যাথসের উপরে কি ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল? yes, m1 plus স্যার যদি এরকম হয় যে কোনো একটা ম্যাথসের উপর ফোর্সটা অ্যাপ্লাই ওকে, করা হয়, যে কোনো একটা ম্যাসের উপরেও যদি তুমি ফোর্সটাকে অ্যাপ্লাই করো স্প্রিং এর কারণে, সেটা কিন্তু আরেকটা পার্টেও ইকুয়ালি ইফেক্ট ফেলবে। ওকে ওকে স্যার, বাট সেক্ষেত্রে কি আমাদের ফর্মুলাটা চেঞ্জ হবে? নো, ফর্মুলাটা চেঞ্জ হবে না, কেননা আমরা ধরে নিয়েছিলাম আমাদের ফর্মুলার যে ডায়াগ্রামটা ছিল, ফার্স্ট ডায়াগ্রামটা, ওয়্যার ইজ দ্য ফার্স্ট ডায়াগ্রাম, হিয়ার ইউ সি দ্যাট, যদি লাইক দ্যাট আমরা এই ম্যাথটাকে রাখলাম, এই ম্যাথটাকে একটু কি করলাম, একটু স্ট্রেস করে, একটু টেনে আমরা ছেড়ে দিলাম। যদি ছেড়ে দিই তাহলে স্প্রিংটা কি হবে, স্ট্রেস হবে। সেই স্ট্রেসের ইকুয়াল পার্টটাই কোথায় গিয়ে পড়বে, এই ম্যাচটার উপরে গিয়ে পড়বে না। দেন তারা কি করতে থাকবে, ভাইব্রেট করতে থাকবে লাইক দিস ফ্যাশন। স্যার এটাই আমি জানতে চাচ্ছি যে ভাইব্রেশনটা আসলে কোন দিকে হবে তখন? ওকে, ভাইব্রেশনটা তুমি জাস্ট লেটস সে এই দুইটার মধ্যে স্প্রিং লাগানো আছে, রাইট? তুমি একটাকে টেনে যদি স্প্রিং এর মধ্যে ছেড়ে দাও, লাইক এটা কি এখানেই বসে থাকবে? এটা তো ফিক্স না। নো স্যার, এটা তো ফিক্স না। সো স্প্রিং ভাইব্রেশনের কারণে দুইটাই কিন্তু স্প্রিং এর কারণে ইকুয়ালি মুভ করবে। ওকে স্যার যদি যেখানে আমি ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করলাম সেটা যদি ডান দিকে সরে যায়, তাহলে সেকেন্ড যে ভরটা আছে ওটাও কি ডান দিকেই সরবে? Let's this is really okay, let's this is a really good question about that. Think about that, this is a mass and this is connected to a spring, and this is another mass. The mass is, if the mass is m1, like there is a weight of these things is m1g. Okay, যদি তুমি এটাকে এমন ফোর্স দাও লাইক m1g এর থেকেও কি বেশি, তাহলে এটা তো ডান দিকে সরে আসবে। আমরা অত ফোর্সের কথা বলছি না, লেটস তুমি হালকা অল্প সেই ফোর্সটা m1g থেকে কম, দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু এদিকে আসার কোনো চান্স নেই। তারপরে তুমি যদি এটাকে ছেড়ে দাও, এখন কিন্তু স্প্রিংটা কি করবে, ভাইব্রেট করবে। এখন স্প্রিং ভাইব্রেশনের কারণে আমার এই দুইটাই কি করবে, ইকুয়ালি ভাইব্রেট করবে ইফ দ্য মাস ইজ ইকুয়াল। যদি মাস আবার ইকুয়াল না হয়, লাইক m1 আর m2 যদি ইকুয়াল না হয়, তখন কিন্তু আবার ইকুয়াল ভাইব্রেশনও হবে না। আমাদের কিন্তু m1 m2 ইকুয়েশনে আছে। সো এই m1 m2 এর উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের রিডিউসড মাস হবে, এবং সেই রিডিউসড মাসের উপরে ডিপেন্ড করেই কিন্তু আমাদের ইকুয়েশন, আমরা যে ইকুয়েশন অফ মোশনটা দেখতেছি, লাস্ট লাইনে যে ইকুয়েশন অফ মোশনটা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে কিন্তু মিউ আছে, এবং ইন দ্য মিউ উই হ্যাভ অলসো m1 and m2, রাইট? Yes, sir. Okay, I think everybody is cleared. If you still have any question about two body oscillation, you can ask me. Okay, I think everybody is cleared that point. So, Sir, yes, what is the mean position? what?
স্যার But- এই অসিলেশনের ক্ষেত্রে মিন পজিশনটা কোথায় আর অ্যামপ্লিটিউডটা কত স্যার? ওকে, এই টাইপের অসিলেশনের ক্ষেত্রে লাইক তুমি এখানে জাস্ট বলতে চাচ্ছ যে আমি এখানে যেমন আমার যদি একটা পার্ট থাকতো লাইক যদি একটা পার্ট থাকতো লাইক দিস ইজ এ স্প্রিং, আমি এখানে একটা পার্ট আছে লাইক আমি এটা ছিল ধরো আমার ইনিশিয়াল লেন্থ, দেন আমি এটাকে আরো একটু বড় করে দিলাম like this is our amplitude part in the case of one body oscillation, right? ইয়েস স্যার। ওকে, বাট হেয়ার আমি প্রথমেই আমার যে কাজটা করেছি, আমি কিন্তু প্রথমেই তোমাদেরকে অ্যামপ্লিটিউড দেখিয়েছি লাইক দিস ইজ আ স্প্রিং, this is this is a body and this is another body, and these two body is attached to a spring, and if the length is L, then think about that you stress this spring by this fashion. Okay, so if this position is x1 and this position is x2, if you subtract x2 minus x1, then you will get this total length. But if you subtract also L, then you can also find out what position you stressed, right? ইয়েস স্যার। So this is our what amplitude. দিস ইজ ফর কি মানে দুইটা মাসের জন্য কি স্যার অ্যামপ্লিটিউডটা সেম হবে? ওকে, এখন দেখো দুইটা ম্যাসের এই যে অ্যামপ্লিটিউডটা ডিপেন্ড করবে কার উপরে, স্প্রিংটা কতটুকু স্ট্রেসড হয়েছিল, রাইট? ইয়েস স্যার। ওকে, সো স্প্রিংটা স্ট্রেস হয়েছিল কতটুকু, x2 minus x2 minus x1 minus L. Okay, okay, anybody have any other question? স্যার ফোর্স যদি একটা ম্যাসের উপর অ্যাপ্লাই করা হয় তখনও কি অ্যামপ্লিটিউড সেম থাকবে? Yes, because the spring is our spring is one, আমাদের স্প্রিং তো একটাই, সো স্প্রিং এর তো তোমার লাইক তুমি যদি এদিক থেকে বাড়াও অথবা এদিক থেকে বাড়াও, দে আর সেম। ওকে স্যার যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে ম্যাস একটা আর স্প্রিং দুইটা, okay, we will discuss this type of system in our next class. Okay, then you will find all of your answer. We will discuss two spring case, two springs are horizontal, and in case of two springs are vertical, then we will discuss all these things in our next class. Okay, these are included in our syllabus. Okay. ওকে স্যার। Okay, this is the problem of two body oscillation. Our body is two, but the spring is only one spring. Okay, in case of this situation or scenario, we will find out this equation like the equation of 7, and where the angular frequency and time period is like this way. Okay, anyone still have any questions about two body oscillation? Any confusion? Okay, then I will move forward. This is our reduced mass, as I mentioned earlier, that now যে একটা কোশ্চেন করেছিল যে স্প্রিং যদি দুইটা হয়, আমরা এখন ওই দিকেই আগাচ্ছি। সো স্প্রিং যদি আমাদের হরাইজন্টাল পজিশনে থাকে, like as you see in my slide, that a spring is a horizontal spring and a mass m is in one part of the spring, another part of the spring is fixed. So if you stress the spring, then we know the restoring force F is equals to what? Minus kx. And we also know that F is equals to ma. So we can write down this equation like A is equals to what? Minus k by m into x. This is really easy steps. So in case of simple harmonic motion, we know that A is equals to what? Minus omega square x, right? আমরা কি এটা জানি in case of simple harmonic motion? Yes, sir. Yes, sir. Okay, how can we write down A is equals to like minus omega square x? We know that A is equals to what? D square x by dt square. And we also know that x is equals to what? A sine omega t plus delta, right? If you derive 2 times this equation with respect to t, then you
will find the value will be like minus omega square x. Okay? Okay, students, বুঝতে পারছো? Yes, sir. Yes, So, sir. so then if you compare this equation with this, you can find omega is equals to what? Root over k by m. And you can write down the time period is 2 pi is equals to root over k by m. And you can also write down the frequency like this fashion. Okay? Okay. Anybody have any questions about this? Okay, and then I will ask some question for you. So this is the time for me to ask you some question. Okay. Okay. Before this, I will go to the other slide. Okay. Okay. Now, hope I will share my screen again. I think now you can see the slides that our next topic is the vertical oscillation of a spring. Okay, this is a really important topic as you see here in my slide that here is a vertical spring, right? So if you add a mass m in the spring is stressed and the stress amount is dl. Okay, so you can write the force F is equals to what? K into dl, right? Okay, then যদি তুমি এই স্প্রিংটাকে দেন একটু ভাইব্রেট করিয়ে ছেড়ে দাও তাহলে তোমার এই স্প্রিংটা কি করবে? লাইক দিস পোর্শনের মধ্যে কি করবে? ভাইব্রেট করবে। ওকে, বুঝতে পারছো স্টুডেন্টস? তোমাদের এই পজিশনে ম্যাচটা ছিল, তারপরে তোমরা এটাকে জাস্ট কি করলে আরো একটু টেনে ছেড়ে যদি দাও তাহলে এটা ভাইব্রেট করবে, লাইক একবার উপরে উঠে যাবে একবার নিচে নেমে যাবে। Let's this is y position decreasing, so you can write down this part like dl minus y because this whole part is dl, so this is dl minus y. And if it goes down in y direction, then you can write the whole part is like dl plus y. After according to this format, you can write down the forces like what? F is equals to, we know that F is equals to k into x. So here is our position is dl minus y, and here is our position is dl plus y. So you can write down this equation like this format, right? আমরা স্যার আমরা যদি কোনো স্প্রিং এ স্যার কিছুটা টেনে ছেড়ে দিই স্যার, ওইটা তো ওই অ্যামপ্লিটিউডে ঘুরতে থাকবে স্যার। Yes, তাহলে আমরা ডিএল প্লাস বা মাইনাস ওয়াই কেন আসছে স্যার? দেখো এখানে কিন্তু টানিনি, আমরা জাস্ট একটা স্প্রিং এর সাথে যদি তুমি একটা ম্যাস অ্যাড করো তাহলে কিন্তু স্প্রিং এর লেন্থটা এমনিতেই বেড়ে যাবে, রাইট? ওকে, দিস এই বাড়াটা হলো তোমার ডিএল, দেন তুমি এই স্প্রিংটা এখানে ছিল, দেন তুমি সেটাকে ওয়াই পরিমাণ কি করেছো? ইনক্রিজ করেছো। যদি তুমি ছেড়ে দাও তাহলে সেটা কি ওয়াই পরিমাণ ডিক্রিজ করবে, আবার ওয়াই পরিমাণ ইনক্রিজ করবে, ডিক্রিজ ইনক্রিজ। ওকে, বুঝতে পেরেছো আশা করি? ওকে ওকে, আফটার দিস in the first part, okay, in the first part we can write down F is equals to what? K into dl, because here is the stress is dl, so we can write down F is equals to k dl, and we also know that F is equals to what? mg, right? So according to this we can write down this equation like k dl into mg. And for this case we can write down F is equals to k dl minus y. So here we also write down that F is equals to k dl minus y. Here you see that what? তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছো যে এই ফোর্সটা কোন দিকে? উপরের দিকে। আর এই ফোর্সটা কোন দিকে? mg।
exactly vertically opposite. So what is actually the total force? Like total force F, total force will be like the subtraction of this force, okay? And if you subtract this part, you can if you use K into dl is equals to mg, then you can find out F is equals to what? Minus ky. এই কেসে তো ky হওয়ার কথা, তাই না? কেননা তুমি y পরিমাণে স্ট্রেস করেছিলে, সো এটা হওয়ার কথা কি F is equals to minus ky, রাইট? এবং সেটাই তুমি কি পেয়েছো, ওকে? Yes, sir. Okay. Then if you do this for this position, you will also find the similar answer, okay? So you can write down this equation like F is equals to minus ky, and you know that total force F is equals to ma, so you can write down A is equals to minus k by m into y. So as I mentioned earlier, for in case of vertical oscillation of a spring, you can write down this equation like omega is equals to root over k by m, and time period will be like twice pi by omega. So this is twice pi root over m by k, and we also know that frequency n is equals to what? 1 by t. So we can write down this equation like this fashion, okay? Everybody clear this point? Yes, sir. Okay. Okay, I think this is enough for today because I need to add your attendance in the MCAM. Okay. If you have question, you can ask me after the attendance. Okay. Yes, sir. Okay. Now I'm going to give your attendance in the MCAM. আর এগুলা কি ক্লাসরুমের স্লাইডগুলো দেওয়া হবে? Yes, classroom already slide upload করা হয়েছে। Okay, already upload করা হয়েছে। Okay, class attendance entry. You are the students of CSC. তুমি কি ক্লাসরুম লিংকে যাও না? ক্লাসরুম লিংকে তো প্রতিদিন তোমাদের এই ক্লাস রেকর্ডিং গুলাও দেওয়া হয়। স্ট্রিং মাস সিস্টেম অতটুকু পর্যন্ত গতকালকে পাইছি। Yes, yes. আমি যেটুকু এক্সট্রা পড়িয়েছি আমি সেটুকু এক্সট্রা প্রোভাইড কথা করব। বলছি স্যার। Yes, obviously extra part to provide করব in the Google Classroom. Okay. 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 Then 2019 batch, roll number 86. Okay. 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 Let's wait 1 minute. This is the original class of like. Okay. Okay. The original class time of this will be like 13:45, like 1:45 to 2:40. Okay. Roll number 86. 2020 batch, roll number 29. Yes, sir, I'm present, sir. Okay. Okay, roll number 2. Absent 4. Absent 6. Yes, sir. 8. Yes, sir. 10. Yes, sir. 12. Roll number 12 absent. 14. Present, sir. 16. 18. 14, 16 absent. Sir, 1 for present, sir. মাত্রই দিলাম। Okay, Roll 1 one for for- present. Rolled 16. Absent. 18. Yes, sir. Roll number 16. Roll number 16 or 18. যে প্রেজেন্ট দিলে সে কে? রোল নাম্বার কত তোমার Yes, রোল? sir. Sir, 16. Yes, sir. Okay, 16 present. Roll number 18. Sir, 16. Okay, roll number 18. 16. Okay, roll number 18. Absent. 20. Present, sir. 22. Absent. 24. Every one of you to advance Eid Mubarak. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Okay, I think
this Eid will gives you so much happiness. So this is Yes. the end of. Okay, let's we will meet again after the Eid vacation. Till then, goodbye. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম স্যার ওকে, আচ্ছা, একটা স্টুডেন্ট ছিল যে আমাকে কালকে মেইল করেছিল, তার কিছু একটা প্রবলেম ছিল। সে কি স্টিল নাও কানেক্টেড? Yes, sir. ওকে ওকে, বাকিরা তোমরা লিভ নিতে পারো, বিকজ ওকে, তুমি তোমার একটা কোশ্চেন ছিল, কি যেন কোশ্চেনটা ছিল বলো তো? স্যার, আমরা যখন ওই যে সিম্পল হারমোনিক মোশনের Yes, simple harmonic motion এর case we can write down this equation solution like x equals to a sine omega t plus delta, and we can also write down like a cos omega t plus delta, right? So this is your confusion that আমরা কিভাবে এই দুইটাকেই simple harmonic case consider করি, right? Yes, sir. Okay, now we know that like a is equals to sine what, pi by 2 plus omega t plus delta. Let's, this is theta. We know that sine pi by 2 plus theta is equals to what? Cos. We can write down this like cos. Okay, Yes, sir. so here is constant pi by 2, and here delta is another constant. So if you add this constant together, delta plus pi by 2, if you find another constant, let's this constant is again delta. If you can also write down this equation like delta prime, that's delta prime, and delta is constant, so you can write down this equation like this fashion. Okay, I think you are clear. Still, if you have question, you can ask me. স্যার, সো দুইটা ইকুয়েশনই তো আমাদের মানে সেম হারমোনিক মোশনকে মানে Yes, দুইটাই আমাদের simple harmonic motion এর solution, আচ্ছা, and স্যার। দুইটার meaning একই, just phase difference থাকে, just pi by 2 phase difference দুইটার থাকে। and তুমি যদি graph draw করো, you know that the graph of sine is from this graph, and the graph of cos is like starting from here, and this graph is something like this fashion. Okay, the graph of cos is like what, this fashion, right? Yes, sir. So the phase difference of these two graph is pi by 2. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I think Thank you you, are sir. clear now. Anybody, if anybody have any question, you can email me, because I will try to answer on your email. If you still have any question, you can ask me after the class. Okay. Anybody, এটা সবার জন্যই বললাম। Okay. Okay. Thank you, everyone. Okay. হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম। Yes. স্যার, আমার এই কিছুক্ষণ আগে স্যার কারেন্ট চলে গেছিল স্যার, এখন আমি প্রেজেন্টটা দিতে পারিনি স্যার। তুমি কত, roll number 59? জি, ইয়েস স্যার। Yes, so roll number 59 is section B. সেকশন বি। Section B. Okay, roll number 69. দ্যাটস আ Sorry, 59। 59. Roll number 59 is okay. থ্যাংক ইউ। Attendance দিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমার। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, আর কেউ কি আছো? Okay, thank you everyone. Okay.